Unajua nimesikia kwamba madaktari wako kwa mkomo na nimeona na kwa sababu ya interns kutokuwa posted. Mimi nataka kuomba kwamba warudi kazini, wasaidie wananchi, kwa sababu kama daktari umechukua kiapo ya kuhudumia mwananchi. Hatutaki watu yetu waumie au warudi, and then tutauliza moving forward. Public Service Commission inatakana ku-advertise vile wana advertise for other interns. Wa advertise for positions, then interns wa apply. Na tunataka kuuliza wale unions. Hawa ni trainees, they are not employees. The unions have no business kwenda kwa trainees na kuanza kunegotiate CPA on their behalf because they are not employees. We've not seen interns ambao ni unionizable. They are not union members. Hawa ni employees and therefore hawa ni trainees. Na if you are in training, hata kotu hatujaona ikienda kuchukua wale interns wenye wako kwa sehemu zingine kusema ni members yao. Hata KUPPET. Si tuko na walimu hapa. Wale wanakuja kama TSC, wana apply to TSC, wanapewa nafasi kama walimu, then wanaenda kama interns. We have not seen KUPPET or not kwenda kunegotiate on their behalf. Therefore, wale unions ya madaktari, they have no business negotiating on behalf of trainees because those are training students and they should be able to have a proper way ya kufanya mambo yao. Ya mwisho, najua Rindigiri unaangalia chairman atasema nini kwa wanafunzi. Ningependa nyinyi muwe madaktari kama mimi. Si ndio? You must work hard. Na kwa sababu wale wengine pia wameleta kitu kidogo, principal yenu atakuja, nitampatia 50,000 ya hao wanafunzi. Asante sana. Sasa nataka kumwalika Elizabeth Kailemia, our women representative kutoka Meru. Your Excellency, the Deputy President of the Republic of Kenya, CS Mashogu, elected leaders, our elder, tanja ko thithu atia kunana wakani atia anda wambari yake Meru kidogo no to Meru ringira nkemi ende nkwenda toringa nkemu emwe very loud na ndakana chai kure tebwa. Okay, 1 2 3 ndakana bwe kure ni tu bwe kwena ndaka. Good. Wega. Mimi nashukuru Deputy President wakati huu kwa sababu anatupenda sana sisi wa Meru. Ni mtoto wa mama, amekuja kuona pali alitoka na mama. Naitwa Ndete Antojabau Mono. Tunakupenda sana dear Deputy President Rigathi Gachagua, na leo tumefurahi hata kutuletea kijana aone pali nyanya yake alitoka. Shukrani yangu ni kuona vile umejiahidi zaidi kuona watoto wako na mashule mazuri, kwa sababu watoto wakiwa na mashule nzuri ndio wanasoma hata vizuri na inafanya wasiwe na depression kwa sababu environment inakuwa sawa. Ama vipi wanafunzi? Si ndio mnafurahia pali pazuri? So you should be very grateful to God, hata to our Deputy President, kwa sababu anasikia mahitaji yenu. Kawaida mama ana maneno mingi, madhe amekuja na anakuja na wageni. Na inja gani boy kwenda bo baringira nkemi kana mpe
kuna mama county wa Nandi, kuna mama county wa Tana River, Amina, na wa Nandi anaitwa Cynthia. Ito baringere mpeba igwe by welcome. Karibuni sana mama county Cynthia na mama wa Tana River Amina. Niwashukuru sana. Anda ugabo jebone are aikorobo amba kuongoza kabo tigeru ake aria bwega. Na atonya mutindo jira tugeta. Kwa hiyo ni ntena manto ya na ijente ara ya ntoto nyinge ende ibuje imbu menyaira kante bo menyaira. Ntebo menyaira ombere ni na ikundi no mbejete na nde turambererie. Na imbejete nya centro jaire jadato mbetara ni mbejete. Onde na tuana. Niko na watoto hapa wako kwa scholarship. Mimi nimesema afadhali kupeana scholarship badala ya basari, hata kama napeana yote mbili. Watoto wale hajiwezi niliona hata nikiwapatia 10,000 ama 20,000 wakati moja haifai. Kwa hivyo nachukua wale watoto wako chini ana barabeta wa adheni ni adheni. Alafu nawachukua na wasomesha mpaka form 4, wengine mpaka university. Ndingira ni peni. Ibuaga sana, niko na watoto hapa na nitatembea tena. Hata Mheshimiwa Muthoni amesema atachukua 3, wangu ni wengi, hata sio hapa tu ABC, lakini pahali ingine Meru yote. Nyani mutuli my women, sisi ndio tunajua maneno ya watoto, na niliona ndio walianza hiyo mwendo ya kureward wanafunzi na kureward walimu. Oni nyambere nkinyau we kangen koreretwe ikwera wa deputy president asanti sana nonto bakurwanchobi ankwenda kwera wanafunzi. Usipoona sisi watu wazima tumekataa hiyo maneno ya pombe, tafadhali msijaribu. Nasikia palingine hata shule ndio imekuwa transportation ya drugs, substance abuse na alcohol. Tafadhalini naomba, don't start. It's not good. Me, I'm one of the person who is really championing mental health. Na najua ukianzana na hiyo umepotea. Tunaanza kukupeleka rehabilitation. So please don't start. Na wamama na baba wale wako hapa leo, nyinyi ndio mnajua tokumbo na rancho biko rugerwa. Tumesikia kuna chief anakuja wapi, hata kama ni wale wazee, and our deputy president is so committed to finishing this vice. So please report them. Our deputy president alisema is either the chief aende ama pombe iende. So don't be afraid and I'll report. Wazazi, msiachilia watoto wenu haribike because of just a few greedy people. Okay. I can see Mama has come here. So I would like also to commit myself as I had prepared for bread. Mama akujangi bila kadheti. Kene eria na chukari. Kane atia? No mwankanka mate. Ana ibo kuwenko dhomithia. Nyawe bameba chukuru eje. Nkane nkera aritwa. Ngiri 20. Nari mwamba nengere ngiri 30 nunto ibo bena ngugeu. Kenda bomba okera karoke retebwo. Ibuaga sana murungu abutharime. Nyankware aja urote na fees jambone obisi ere. Thank you and God bless you. Asante sana, nitamuita Chairman Dr. Mutunga ambaye ni chair wa Agriculture and Livestock pale bungeni. Karibisheni Dr. Mutunga kutoka Ntigania West. Your Excellency the Deputy President, wageni mashuhuri na my colleagues na wangwana wa kutoka eneo hili, Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Engibugiritwe. Ibugirairu wageni. Okeria jaro okedia tena tumena ibugiritwe. Kweli? Ibugiritwe, thank you very much. Your Excellency, leo ni siku yako ya kuwa hapa. Kwa hivyo tunakukaribisha sana kwa dhati, kwa sababu umeweza kufika kuungana nasi kusaidia hawa watoto.
Unapojenga shule ndivyo unajenga jamii. Na tunafurahia sana. Mimi nataka kukushukuru sana kwa sababu ya usaidizi wako wa mambo mengi. Unasaidia rais wetu kwa kazi nyingi. Na pia sisi, hata mimi nikiwa chairman wa agriculture, unanisaidia. Pengine hamjui vile kazi His Excellency anafanya. Yeye kukiwa na tatizo anaingilia pale. Upande wa maziwa ukawa na tatizo, sasa tuko na guaranteed minimum return. Upande wa kahawa ukaleta shinda, akaingilia pale, tuko na guaranteed return. Na pia Your Excellency, tunaomba uingilie upande wa makandamia, tuwe na guaranteed minimum return. Juzi kukawa na furugu kidogo upande wa parachichi, avocado, pia ukaingilia pale. Huo ni usaidizi mkubwa sana kwa sekta ya kilimo. Na tunajua hawa wote ni wakulima na wanatoa rasilimali yao kwa ukulima. Kwa hivyo asante sana kwa hiyo kazi unafanya. La pili, nataka kurudi kwa hawa wanafunzi. Shule yenu inaitwa ABC. ABC. Kama uko hapa mwanafunzi wa hii shule, tunafurahia sana A. Kidogo B. C kama moja ama hakuna. Ukipata zaidi ya C, you don't belong to this school. You simply do not belong to this school. Hii ni ya ABC. Na C ziwe dogo, ziwe chache sana, B ziwe nyingi, na A ziwe nyingi. Kwa Mheshimiwa Kirima, kwa ujuzi wako wa kuomba, unanifundisha sana kila wakati. Kuna wakati Mheshimiwa Kirima atakasirika sana, hata asweti. Kuna wakati mwingine atanyenyekea zaidi, kuna wakati mwingine atahubiri, na yote ni maombi. Sasa Mheshimiwa, leo umenifundisha maombi mengine sana kwa hii barabara. Na unajua tuko na shinda moja. His Excellency Kirima na mimi tuko na shinda moja, na unaijua vizuri sana. Kwa hivyo Kirima ni mtu wa maana kabisa, na tunafurahia kazi yake. Tunakuja hapa kwa mwaliko wake. Na tunasema mumuunge mkono kwa sababu ni mtu mzuri. Sio ati kwa sababu tunamjua ni rafiki yetu, hapana, anafanya kazi yake vizuri. Kama hafanyi sisi tungewaambia, hata nyinyi mngejua. Mtu ambaye ana innovate maombi ya aina nyingi kuitisha kwa juu yenu, si mtu mzuri? La mwisho. Your Excellency, nimekuja kama nimechelewa kwa sababu ya changamoto nyingi pande ile. Sisi tumekuwa na changamoto ya wenye kuiba ng'ombe. Wametuibia ng'ombe, wamemaliza. Wameanza kuua watu wetu. Leo hii tunazika mmoja wao, na ninakuomba kwa unyenyekevu kabisa. Ni tabia mbaya mimi kuondoka kabla hujaondoka hapa. Lakini nakuomba Your Excellency, wale watu wanalia. Na ningefurahia sana niwe pale kabla huyo mtu hajawekwa kwa kaburi. Kwa hivyo ukiona nimepotea, nitaachia huyu mchango wangu kidogo wa kukusudikisha, na nitasema ni ngapi ndio ama namna gani? Ama nikuamini? Wewe utafanya mambo mengine. Ama niseme ama nisiseme? Haya, atawaambia nini nitamwachia. Lakini kwa wale wanafunzi, kwa sababu hatutaki beyond C, na C ziwe kama moja kwa bahati mbaya tu. Tafadhali. Ukiwa na shule nzuri kama hii, walimu kama hawa, mazingira kama haya, wazazi kama hawa supportive, na mpaka His Excellency amefika hapa, alafu upate beyond C, hatuwezi elewa ni kwa nini. Tafadhali ujimundu kabisa. Kwa hivyo nitawanunulia mkate pia kwa shilingi 25,000. Na walimu pia ndio wawe motivated, nitawapatia 25,000 wakule mkate wao pia. Nimeshukuru sana na Mwenyezi Mungu awabariki. Asante daktari. Sasa nitamwalika jirani wetu senior Mheshimiwa Kaleke Bioki. Alafu tutamalizia na Kawaya ambaye ni organizing secretary wa UDA kulingana na pecking order. Sasa hapo ndio itakuwa namna hiyo. Asante sana chairman wetu kutoka Meru County, His Excellency the Deputy President of the Republic of Kenya, Mheshimiwa Rigathi Gachagua, waziri wetu wa elimu,
my colleague political leaders, atuntu betu ba MBC, wanafunzi, walimu, Bwana Yesu asifiwe. God is good all the time, and that is nature. Kwanza niseme niko hapa kupitia kwa mwaliko ya ndugu yangu Bishop Kilima. Jana tumeongea naye sana. Akaniambia Mheshimiwa Kareke, leo usikose kukuja hapa. Na vile vile bibi yangu ambaye alizaliwa hapa akaniamsha mapema. Akaniambia leo barabara zote zinaenda mpaka MBC. Nasema hivyo kwa sababu hapa ni kwa adhoni wangu. Your Excellency, hapa ni kwa adhoni wangu, kwa hivyo siwezi nikaongea mengi kwa sababu my late father-in-law Geoffrey Mudhuri alikuwa mwalimu mkuu hapa for 21 years. Kutoka around 1970 mpaka almost the year 2000. Kwa hivyo hata bibi yangu hapa kwa ile nyumba ziko pale kwa just of quarters hapo ndio wamekuwa. Kwa hivyo nimekuja kutembea hapa leo tukiungana na Mheshimiwa Rais na Deputy President kusaidiana pamoja na yeye kuendesha gurudumu la maendeleo. Na tushukuru our Deputy President kwa sababu vile amejitokeleza na kujipeana kutumikia watu wetu wote wa Kenya. Na vile vile tuko na shukrani kwa Mwenyezi Mungu kwa sababu kwa uchaguzi ambao uliopita wa 2022 Mungu alisimama na sisi akatuonekania, tukachagua His Excellency the President William Ruto akiwa the 50th President of the Republic of Kenya. Na vile vile sisi wa area hii mlima hii tukabarikiwa na kiongozi supabu anaitwa Rigathi Gachagua akiwa namba 2. Na kama vile mnajua kuna mboma haina mwenyewe. Ukienda huko nimetoka Mahala, mimi ndiye mzee wa ile mboma. Ukikuja hapa Imenti Central, mzee wa hii mboma ni Bishop Kilima. Hii mlima yote unaona, hii mlima yote the 11 counties tukiongeza na akina Nakuru, mzee wa mlima laundi hii sio mwingine ni His Excellency Rigathi Gachagua. Na yeye ndiye macho yetu katika hii serikali ambayo tuko naye. Tukiingia Kenya vile iko, mzee wa Jamhuri ya Kenya ni His Excellency William Samoei Arap Ruto. Kwa hivyo tuko na bahati na tunataka kushukuru Mwenyezi Mungu. Kwa sababu kwa hii serikali kuna ule anajali maslahi na kutushughulikia tukiwa jamii ya Wameru na tukiwa watu wa Tharaka Nithi County na hii mlima na Kenya kwa jumla. Kwa hivyo Your Excellency, fanya kazi yako bila uoga. Sisi tukiwa jeshi yako tutaendelea kukushikilia. Zile initiative umeleta na zile serikali ambayo iliyopita ilingangana na ikashindwa. Maneno ya ulevi, ile set blue umengangana nayo na umeshika pahali sasa, pahali yenyewe, na tuko na imani utafaulu. Usilegeshe kamba. Kama ni wale watu wako na factories ambao wanaunda hiyo mapombe mbaya, vile umefunga funga yote. Mpaka watu sasa wanakunywa ile ka wine original. Ile hata hakuna ng'ombe asubuhi. Ikiingia maneno ya ukulima, Your Excellency, you have committed yourself. Maneno ya kahawa, maneno ya majani chai, maneno ya saizo kama ile ndugu yangu alikuwa anaongea hapa Bishop, umeshika sawa sawa. Na sisi tukiwa viongozi tutaendelea kukushikilia so that you can be able to deliver to the people of Kenya. Kuna watu huko wanasema ile ni mtego. Lakini thank you for taking a broad move na kuamua that hard subject ambaye rafiki wetu Mheshimiwa Uhuru Kenyatta alingangana na maneno ya pombe akashindwa. Hata akajiingiza ndani labda huko hatujui. Vile vile maneno ya kahawa tumelia miaka nenda miaka rudi. Tukijua tukielezewa bei itapanda. Lakini saa hii tunaona ile mikakati umeweka Your Excellency ni mikakati itasaidia wakulima wetu wa Kenya. Finally Your Excellency, hii ni msimu wa kulima. Tunaomba Your Excellency upige simu uongee na Captain Mheshimiwa Lentore ili tupate mbolea ya kutosha. Kwa sababu saa hii ni msimu wa kulima lakini hakuna mbolea. Inakuja lori moja, ingine inakuja
Na vile vile serikali iangalie hiyo fertilizer tunasikia haija meet standards, kwa sababu sasa tujielewi what is not hitting what. Kwa hivyo Your Excellency, once again karibu sana Meru. Ukimalizana na pande hii tuko hapa na Mheshimiwa Pato kijana yangu, tembea Tharaka Nithi County tukingojea His Excellency the President yakuje. Na kama vile ndugu yangu amesema hapa, maneno ya mabarabara vile zimekuama karibu mlima yote. Barabara za mama hata zile zilikuja pande ile ya kwenu, zingine nazo zimekuama. Na ile tu kidogo tu zile shinda iko ni pending bills. Wale contractor wakilipo pesa zao, barabara kama hii itaenda na ifike huko kwa wadhoni wangu huko Kidongo. Kwa hivyo kwa hiyo machache na mengi, asanteni sana, na Bishop endelea kutumikia watu wako wa Central. Na tunataka kumshukuru kwa sababu mlimpatia nafasi ya pili. Hata ya tatu naona mtasema Bishop kazi yake ni mzuri, kazi iendelee. Wanafunzi na waona pale. Wale my father in law aliweka msingi hapa. Na walimu wako hapa. Sitaki kuongea maneno sana, maneno ya walimu kwa sababu kuna maneno iko huko. Lakini nataka kusema wanafunzi 30,000 mikate ya baba yao kuna itangwa baba yao, na vile vile walimu shilingi moja 20, a total of 50,000, kwa ili tushirikiane pamoja na tuwe watu moja wa hii jamii. Asanteni sana na Mungu ambariki. Asante sana. Lingire ni heshimiwa wao the baliampe. Your Excellency, hii wabunge wamenena maneno mengi sana. Kwa hivyo hata nikiongea nitakuwa narudia mengine. Na sio vizuri kwa sababu hatuna wakati. Your Excellency, hii watu wa Central, na nataka kuwauliza kwa Kimeru, kijama ni kidogo. Bwabwe bwalingere Uhuru bwalingere Raila kura kanane William Samoei Ruto. Bae nao. Okay, njara kedo lingere William Samoei Ruto na Gachagua. Au ni obole? Sasa hii watu wengine wanasema ati ndio wenyewe. Hapa mnasema namna gani? Waende. Sasa Your Excellency, hii ni mgome yako. Wewe ndio tulipigia kura. Hakuna mtu mwingine. Iko watu wengine wanakuja sijui anasema wako namna gani, hata namna gani. Sasa hii ni Rigathi, Gachagua na William Samoei Ruto 10 bila break. Hapo ndio tupo. Hebu inua mkono nione. Sasa sawa. Muntu atigura no kebereshia na katheri. Na nde kulinto bimwente tia kenine. Nkagwatira muntu nyomba ari kenda tunenkeru into sasa. Na ye bwenda kumenya uria ndauga murie muguru witwa na ambassador Muthaura. Into bingi bitieterwa kenine. Into bingi bitieterwa nyomba. Unu etu tukireja kaburi ugoro tugetie mantu amainge jetu ja Meru. Na tuterathiria kana buka tukuthiria. Ibo kwenda jange tuongereja ukire mauga. Okeria njara magetha tuli amwe. Your Excellency, kuna ile jeshi ilikuwa ya UDA muno sana. Na mimi naona walembo wawili wako pale nyuma. Kuna hiyo jeshi tuko na coordinators wa UDA. Your Excellency, mimi naomba ukae chini na hao kwa sababu hao ndio wanaangalia mambo ya chama. Please. Naomba hiyo. Your Excellency, sisi hata kama unasikia iko kelele kidogo, hiyo kelele itaendelea kama viongozi watembei pamoja. Sisi kama wabunge na MCAs tumeamua tutembee pamoja na to preach peace katika kaunti yetu. Na tunauliza wale wako na sisi wakuje tufanye kazi pamoja kama wanataka. Hiyo ndio ombi letu. Kwa sababu Meru ni kubwa kuliko sisi wabunge. Meru ni kubwa kuliko viongozi. Meru ni kubwa kuliko MCAs. Na lazima sisi kama wa Meru tuweke Meru mbele. Kwa hivyo ile kazi wabunge wanafanya na MCAs wanafanya,
na watambua na tunakuelezea, Your Excellency, we will not let you down. We will continue preaching peace. We will continue standing so that Meru can be respected, so that Meru can come back to its original respect. Ama namna gani watu yangu? Si namna hiyo watu wetu? Si lazima Meru heshimiwe? Mnataka Meru heshimiwe? Inua mkono kama unataka Meru heshimiwe. Na tukiheshimiwa, tutakuwa tunaweka nguvu our deputy president. Kwa sababu Meru, kulingana na kura ambayo tuliwapatia, tulikuwa namba 4. Your Excellency, Meru, in the terms of GDP, we are number 5. In terms of kulipa kodi, we are number 5. Kwa hivyo hivi vitu yote tunauliza kwa sababu hata sisi tunachangia kamilifu katika uchumi wetu wa Kenya. Your Excellency, Waziri Lentole is on his way here. Amenituma kidogo, lakini anajaribu kutoka Maua, pengine amefika Meru town. Mimi sitaongea zaidi hapo. Vile tu nataka kuambia wa Meru, Meru will be great again kuanzia leo. Tusimpigie makofi. Ama hamtaki namna hiyo? Ndio mnataka? Mnataka Rigathi Gachagua akuje hapa? Your Excellency, tunakualika hapa full time for about a week. Hiyo itatosha. Ndio tuzungumze, tukae chini na kina hawa wasee. Usikie sauti yetu na usikie sauti yao. Hiyo naomba. Sasa nitachukua nafasi hii nimwalike mkuu wangu wa chama, Chairman Kawaya, Vincent Kawaya, MP wa Mwala kule Ukambani, na ambaye ndio organizing secretary wa chama chetu cha UDA. Akuja aseme machache, alafu akaribishie waziri wetu. Ndio waziri wetu naye akaribishe His Excellency the Deputy President. Asante sana. Thank you. Thank you, Chairman. Your Excellency, the Deputy President of the Republic of Kenya, Rigathi, my colleagues in Parliament, Waziri Machogu, viongozi, walimu, wazazi, wanafunzi, amjambo. Amjambo tena. God is good and all the time. Asante sana, mimi naitwa Kawaya. Mshaisikia kwata Kawaya? Mimi ndio hiyo nakwatangwa. Kwa hiyo wimbo ya kwata Kawaya. Mimi ni mbunge wa Mwala na pia katika bunge letu la Kenya mimi ni chairman ya mambo ya bunge sports. Huyu ambaye mmeona hapa muungwana, Rigathi, is one of my very able captains and the best golfer. And pia Mutunga pia ni captain wangu wa mambo ya tug of war. Anaweza wavuta kwa hii tent nyinyi nyote. Na mimi huwa nakimbia sana 100 meters. I'm the champion for the last 7 years East and Central Africa, 100 meters, doing 100 meters in 11 seconds. Katika bunge pia mimi ni National Organizing Secretary wa chama tawala UDA na pia chairman wa Energy. Na hii yote nataka nikushukuru sana Your Excellency kwa sababu you've been a true friend. Hizi vitu zote hazingewezekana bila kuwa na mkono wako. I want to appreciate you before these people for your support. Na nimesikia mbunge wenu ambaye ni rafiki yangu sana, Kirima, ameongea mambo ya stima na pia akaniita. Mimi tu ni mtu ya mkono ya rais wetu na deputy president. Kwa hivyo deputy president akisema jambo moja, roho yako itapona. Mimi nitaweza kuimplement. Na najua tutaweza kusaidiana ndio hii area iweze kupata mambo ya stima. Niko tu na mambo mawili. Ya kwanza, wanafunzi. There is an old Chinese guy who said the best time to plant a tree was 20 years ago, the next best time is now. Najua saa ingine tunapatikana na mambo mingi sana tunasahau the core objective ya kuwa katika shule. Ni wasihi sana tuweke mstari wa kwanza mambo ya masomo. And let us also not be people who take shortcuts, people of excuses. Mimi nilikuwa Machakos School. I was a captain in Machakos School and also ended up being
the best student at the University of Nairobi in electrical and information engineering with a first-class honors degree. And I know that education is the only best equalizer, kwa sababu mimi nitoka kwa jamii ambaye ilikuwa kwa umaskini mkubwa sana. And therefore I know the power of education. Msichukue panya roots. Your Excellency, kuna mwanafunzi mmoja ambaye I always give an example. Na interestingly that student comes from this region. Watu ya Meru mjue, mimi mko na deni na mimi. Hiyo deni mtanipa either directly ama mlipe huyu Rigathi aweze kuniletea. There was a student ulisoma naye when I was in Machakos school and the captain then. Our then deputy principal alisimama kwa parade akasema, sitaki kuona mwanafunzi anavuta sigara. If you want to smoke, smoke underwater. Little did he know, unajua kule Machakos school kuna dam kubwa ya maji. Na alijua obviously sigara ukiingia kwa maji itazimika. Sasa ile jioni mwanafunzi nilimpata kwa uwanja anavuta sigara akiwa na wanafunzi wengine wawili. Na mimi nikaangalia wanavuta sigara wapi? Walikuwa kwa hizi tower ya matangi ya maji ambayo ya 10,000 liters juu. Kama ile ambayo mnaona kule wanavuta sigara. When I asked him, why are you smoking? Didn't you hear the deputy president, the deputy principal, Mr. Muthengi? Do you know what the guy said? Kaptiwa changa za ovyo. Kwani haukusikia Mr. Muthengi akisema ukitaka kuvuta chini ya maji? Kwani ufikiri tangi iko na nini? So mimi nikashika yule student, but huyo student aliniuma sana. Your Excellency, nitakuonyesha kidole yangu for it's a proof. Aliniuma akatoa kidole. Na huyo mwanafunzi akafukuzwa shule, tukapatana juzi kule Machakos, mimi nishakuwa mbunge, the guy amekunywa vitu zile. So but he said one important thing that you students must put in context. You must learn from it. Even in his situation, alisema enyewe kapti wakati ulikuwa makbi ulikuwa unasemanga ukweli. Ulikuwa unatuambia to sneak out of school. Sasa nimepita karibu na makbi, nimefeel naweza sneak into back to school. So you see, majuto ni mjukuu. As I conclude, Your Excellency, mimi watu wa Meru nataka niwashukuru sana. And I tell you, you are the luckiest people. Nimesikia huyu deputy president amekuwa hapa juzi, tena amekuwa hapa, tena amekuwa hapa. Hii ni mara sijui ya 3 ya 4. A sitting deputy president of the Republic of Kenya affording to be in the same region so many times. Unajua, it is a blessing to have a national leader near you. But it is a bigger blessing to have a national leader near you who remembers you and is part of you. Niwaambie kwamba kama sisi Wakamba, kwa sababu mimi kule Ukambani mimi ndio nashikilia program za serikali yetu Ukambani yote. Iwe ni mambo ya siasa iwe ni nini. Lakini niwaambie huyu Rigathi mshikilie yeye, muungane nyinyi nyote behind him. Kwa sababu future yake sio saa hii peke yake. Tuko na future na yeye ya miaka 10 ya Ruto. Na tuko na future na yeye beyond the 10 years that the president will be serving. Na mniwakumbushe wa Meru, there is a time when Wakamba walikuwa wanaongea sauti moja na wa Meru. We want to revisit those times. And maybe kwa sababu tumebarikiwa na Mungu kwamba wale ambao walikuwa wanatupotosha tayari they have started exiting the political scene. Maybe Mungu atatubariki kwamba katika tenure ya huyu Rigathi na sisi the new blood will be able kurudisha uhusiano ya Wakamba na wa Meru mahali ilikuwa, so that we can walk this path with our deputy president Rigathi Gachagua. Mimi sitasema mengi, niwashukuru sana na niwaambie serikali ya Kenya under the able leadership of our president and the deputy president imeweza ambayo wengi walisema haiwezekani. You have been able to stabilize our economy. There are those who thought it would never be. You have seen the dollar has stabilized. You have seen that Kenya has been rated among the 10 countries in the world whose currencies have stabilized in the strongest terms possible. Kwa hivyo hii serikali tuipatie muda, and I am very sure that the promises that were given by the president and his deputy are going to come true. Do not waste a lot of time listening to opponents. They will always want to collapse the government, and mambo ya watu ya opposition ni kuongea tu, hakuna kufanya. Niwakumbushe sheria tu moja ambayo imepitishwa, ambayo muone huyu Rigathi Gachagua na Mheshimiwa Ruto anawakumbuka, na kwamba mnapotoshwa na opposition.
kuna hii sheria ambayo imekuwa ya NHIF. Imekuwa inasema Kawaya analipa 500, yule mama mzee hapa analipa 500 ili kupata matibabu kupitia kwa NHIF. Rais amesema na Rigathi Gachagua, hiyo haiwezekani kwamba mama mzee pale analipa 500 shillings na Kawaya analipa 500 shillings. Kwa sababu mapato yetu ni tofauti. Haiwezekani. Na ndio sheria hii inasema kwa wale wa chini ambao they cannot afford wasiweze kulipa. Na hiyo pesa italipwa na nani? Na wale ambao wako naye. Kwa sababu mimi sipasi kulipa 500, nilipe 20,000, nilipe 50,000 ndio niweze kulipia wale ambao wako kwa kiwango cha chini. Lakini nyinyi mmekuwa mnasikiza watu wa opposition wakitudanganya kwamba mnawekelewa mzigo. Hiyo mzigo inawekelewa wale ambao wanapata ndio tuweze kusaidia wale ambao wako chini. Haya, mimi wanafunzi mmesikia sasa ni kama harambee imebadilika kidogo ikakuwa ni ya mkate. Lakini even as we do the mkate pia tukumbuke the objective ya harambee. Na hiyo harambee ya mkate naona pia mkate tumepita mkate tupande kidogo labda sasa mabuzi kidogo, si ndio? Sio pesa imetosha. Kwa hivyo hata mimi nitaongeza 50,000 ndio hiyo sherehe iweze kuwa kubwa. Haya. Unajua nilisahau. Sasa unajua kuna wafanyikazi ambao si walimu na si wanafunzi ambao wana support shule. Unajua they are equally important. Hao ni watapatia 20,000 kwa sababu hakuna mtu amewakumbuka. Wale ma cooks au ma secretary, ma washman, hao ndio mimi nitasimama nao na shilingi 20,000. Asante. Haya, nitachukua nafasi ni muite waziri wetu wa elimu, Waziri Machogu. Karibisheni kwa makofi. Yeah, thank you very much, Your Excellency, the Deputy President of the Republic of Kenya, the Member of Parliament for Imenti Central, my friend Mheshimiwa Moses Kirima, Mr. Chancellor Sir, the man I respect ever since I was a young man, Ambassador Francis Mutaura, the principals of various schools, the parents and the students. Good afternoon. Good afternoon once again. Mugenie, Muga, Mbuyamore, Mbuyamore. Your Excellency, you know, my grandfather used to tell me that there before, the Kisses and the Merus were actually twin brothers. I don't know how it happened that the Merus are here and the Kisses are in that part of the country. But as I speak, hata ukiniangalia, si unaona hiyo ni Mumeru ngine ambaye iko hapa. Your Excellency, I want to take the opportunity to thank you most sincerely for finding time to be in this school. And indeed, Your Excellency, this is testimony of your unwavering support, you and His Excellency, Dr. William Samoei Ruto, for the betterment of our education in this country. Your Excellency, since the time you took over power with His Excellency, the President of the Republic of Kenya, matters education in this country were in total chaos. There was uncertainty, there was unpredictability on each and every sector of education. Of course, starting with the basic, we did not know what was to happen and what was to be done, particularly with our young ones who had done their level 6 Kipusea. But due to your wisdom and His Excellency the President and the Kenyan people, we were able to domicile that level of education in our existing primary schools, Your Excellency. And also, ever since we attained our independence almost 60 years ago, we have not been able to
get the amount that we are getting now, and even the employment of teachers, 56,750 is a record in 1 year. That again confirms that this government recognizes the very fact that it is only through education that we can be able to achieve our objectives and the goals and the vision of 2030, because education is key. And as it has been said, it is the greatest social equalizer, and that's why government, Your Excellency, your government, and William Samoei Ruto this particular financial year has given the highest amount ever, 650 billion, which I assure you that it is being spent for the purpose that it was intended, and also assuring our members of parliament here. Your Excellency, again, we thank you for the support. Each and everywhere I go, I know my principals are here. They ask me about capitation. We are now giving the second quarter of capitation, and by this coming week, Your Excellency, you have assured us, plus National Treasury, that we will be able to have 23 billion, which we will be able to release to the various secondary schools in this country. Your Excellency, we also thank you most sincerely for the reforms that are happening in this country on education, because we said we must align our education system with the rest of the world, because we are on the 21st century, and for our young people to be able to compete, we said we have to align our education system right from CPC and what we are also doing in our TVET institutions and all the way to our universities. Your Excellency, even what you have done as far as the new funding model is concerned, Your Excellency, for our universities to ensure that those coming from poor backgrounds have access to our universities, because, Your Excellency, you are able to provide scholarships and loans almost 100% to those who come from families that cannot be able to pay any amount when we come to our TVET institutions and our universities, Your Excellency. We are keeping the pace, Your Excellency, in education, and all the stakeholders. We are working very, very closely together to ensure that we take the country to the next level as far as matters education are concerned, Your Excellency. Coming to school, Your Excellency, we thank them for what they have done so far. Ever since the year 2020, the performance, I must say, has been fairly good, average, but there is an opportunity for them to do better. Because in the year 2020, the mean score of this particular school was 5.4. Coming the year 2021, you went down a bit at the 4.4. Coming to the other year again, 2022, you went up at the 4.9. Last year, 2023, Your Excellency, again they came down to 4.1. But now, with the new headmaster, he has given me an assurance, and as I was in the office, I also got a report that is very hardworking, and of course, the community and the students are also hardworking, that they will not only get to where they were, but they will go to beyond 6 to a mean score of 7 and beyond. Students, are you determined? Muko tayari? Yeah, your dedication and hard work here is what will pave the way for a brighter future. We are here as you navigate the ups and downs of your education journey to give you all the support. You have the support from the teachers, you have the support of the parents, you can see the Deputy President and all the leaders are here to give you the required support so that you can be able to perform. And I'm sure that all of us together, any obstacle on the way will be removed so that you are able to give us good grades. Your Excellency, we assure you that we will do our best
as far as education is concerned, na nilisikia watu hapa waheshimiwa Your Excellency wakiria sijui mambo ya ng'ombe kuibiwa, mambo ya usalama. Arabu nikaona mtu mmoja ambaye ameleta hapa, sijui kama wenzangu wa Meru wamejua, kuna county commissioner nilikuta kule Turukana. Alikuwa amenyorosha wizi wa ng'ombe, mambo ya uchangiri kule, mpaka ikawa sawa kule Turukana. Sijui kama ni yeye, niliona umma, na kama ni yeye wa Meru, ile taabu yote itakuwa hapa. Yuko wapi asimame? Yule mwanaume yule. Hiyo taabu mnasema yote hiyo ambaye His Excellency amemleta hapa, mtaona hiyo taabu yote ikiisha. Jameni, kwa hayo mengi ambayo nimesema, sitaki kusidisha hapo. Your Excellency, ningetaka sasa kwa nafasi hii, kwa heshima kuu, niweze kuwauliza msimame, tumkaribishe His Excellency the Deputy President of the Republic of Kenya, na makofi ya tatu. Karibu Your Excellency. Wasimumushie. Asante sana waziri, tafadhali tuketi. Waziri wetu wa elimu Ezekiel Machogu, waheshimiwa wabunge ambaye walifika hapa wakiongozwa na mjumbe wa area hii Pastor Kirima. Saa ingine tunamuitaga bishop lakini anasema ni pastor. Ni bishop ama ni pastor? No, we need to get it very clearly, Bwana Kirima. Kama wewe si bishop useme tukuite pastor, kama wewe ni bishop utuambie. Wale wote wamefika hapa, mwalimu mkuu, walimu, wazazi, wanafunzi, hamjambo. Mugeni kairi. Andu betu mugeni. Ngai ni mwega. Hĩndĩ ciothe. Mwathani agocwo. Ngai iciarĩra-inĩ, Mwathani agocwo. Asante sana, tumeshukuru kufika hapa kwa hii shule ya ABC Afodhogushi. Nilialikwa na huyu Gitonga. Huyu Gitonga ni rafiki wa kijana wangu huyu Kevin. Alikuja kunitafuta huko Nairobi, akaniambia alisoma hapa na angetaka tukuje tufanye kazi ya hii shule. Na mimi nikamwambia kwa utaratibu wetu vile tunafanya kazi, sisi tunaheshimiana sana na viongozi ambaye walichaguliwa. Nikamwambia atafute Mheshimiwa Kirima wakubaliane. Naye Mheshimiwa Kirima amekuwa mtu muungwana. Ni wale waheshimiwa wa kisasa. Wale hawaogopi watu, wakija kufanya maendeleo watawanyang'anya viti. Pigeni Mheshimiwa Kirima makofi. Mheshimiwa Kirima anasema anybody ambaye anaweza lete maendeleo katika hapa Imenti Central amekaribishwa. Ndio tumefika hapa. Pia tulipitia hapa na rais wakati ya uchaguzi. Na rais akafanya ahadi ya kwamba atakuja kusaidia shule hii. Kwa hivyo unajua ahadi ni nini? Na dawa ya deni. Sasa hiyo ahadi rais alipeana, nikiwa mtu yake ya mkono nimekuja kulipa. Najua lazima kila mtu achunge mdosi yake. Si ndio? Madeni ya rais yote alipeana hapa, mimi naenda nikilipa. Kwa sababu lazima nichunge mtu wangu. Kwa sababu kila mtu wako na kazi yake. Mdosi yangu ni rais na hawa raia. So tumekuja hapa katika shughuli za kusaidia shule. Tumezunguka pale kwa ile bweni na tumeona iko kazi ya kufanywa. Na nataka niseme wazazi pongezi, mmejaribu. Wacha na sisi tumsukume kidogo pahali mmefikisha. Hiyo bweni ni ya kisasa. Na tumeona iko pahali mzuri sana ya vijana wetu kulala. Na kwa hivyo tutasaidia pahali tutaweza. Pia tumeongea na waziri next financial year ambayo inaanza July. Pia tutaleta usaidizi ingine ndio tuweze kufanya mambo ya fencing
na kubadilisha hii shule ikae vile inatakikana. Rais William Ruto na mimi tukija hapa Meru tunakujanga tumefungua shati na kifua kwa sababu ya kujivunia urafiki wetu na watu ya Meru. Watu wa Meru walituunga mkono 100%. Mukatuombea, alafu mukatuongeza kura. Na mimi na rais ni watu ya shukurani. Na kwa hivyo tutakuja hii Meru mpaka mtuambie sasa endeni pahali ingine. Hii Meru, si tumekuwa hapa juzi na rais, sasa nimekuja, tutarudi tena na tena na tena na tena. This Meru County is a very important county to the Ruto administration. Our being in leadership, rais na mimi ndio tupate zile nyadhifa tumepewa. Watu wa Meru walichangia kiasi kikubwa sana ndio Rais William Ruto akuwe rais wa Jamhuri ya Kenya na nikuwe naibu wake. Na sisi hatukai kama wengine, sisi ni watu ya shukurani. We'll continue to come to Meru. Tutaendelea kuleta maendeleo hapa, tutaendelea kumsikiza, tutaendelea kuongea mpaka hii Meru ikae sawa sawa. Na hii Meru itakuwa sawa. Hiyo barabara mheshimiwa anasema nalia sana ya Mariene mpaka Githongo Market, hiyo tutatengeneza ndio ikae sawa sawa. Mambo ya university tumekuwa hapa na rais, waziri ametayarisha pesa. Hiyo ahadi tumetimiza. Mambo ya stima tayari hapa Imenti Central mwaka huu tumeweka shilingi milioni 77 ya kuunganisha watu kwa stima. Ndio jioni rais akiwa pahali ameshida na mimi mnatuangalia kwa TV, si ni mzuri? Mnajua vile tumeshida. Na kazi mingi sana ambayo tutaendelea kupanga. Na mimi niseme nyinyi watu ya Imenti Central pia, nyinyi pia ni watu werevu. Nyinyi si wachache. Hapa kwa huyu Kerema, hapo mlipanga vizuri. Mlichagua mjumbe ambaye anajua ni nini anafanya. Anahangaisha rais pale, ananihangaisha, anahangaisha mawaziri, akisukuma mambo ya Imenti Central. Na mnajua hii Imenti Central, despite the fact ambaye imetoa watoto ya maana sana, kama huyu Ambassador Francis Mudhaura, kama yule alikuwa PS Rastas Mongera. Ile uongozi ilikuwa hapa wakati huo, walikuwa nazuia hawa kina Mudhaura kuja kufanya maendeleo hapa. Na hiyo uongozi umepitwa na wakati. And that is why I want to acknowledge the Honorable Kirima for saying anybody from this area can come and develop home. Tusaidiane hapa nyumbani. Pia mimi watu ya Imenti Central, nikiwa nimetoka pale kwetu Nyeri, na nikiwa mtoto wenu hapa Meru, mamangu alitoka hapa Kiberechia, akaolewa kwetu Nyeri. Cousins yangu hapo Katheri. Mimi ni mmoja wenu, I'm your son. Hata hao viongozi wananiambia nirudi hapa. Unataka nirudi ama nikae kule? Mtanikaribisha? So zinasikia mheshimiwa anasema mtoto ni wa mama. So hii Meru tutakuja, will be coming. Tunataka tuseme tukiwa hapa Imenti Central, watu wa Kenya wako na shukrani kubwa kwa Ambassador Francis Mudhaura vile alimsaidia mzee Mwai Kibaki akafaulu. Na ni mzuri tukue tukisema uzuri ya mtu akiwa uhai. Huyu balozi Mudhaura ndio alishikilia Mwai Kibaki akafaulu kwa uchumi wa Kenya hii, na akaweka Kenya pahali haijawekwa. Mwai Kibaki was the most successful president of all times. And the role of Francis Mudhaura in the Kibaki administration is well documented.
Na kwa hivyo kama watu ya Kenya tuna shukrani kwa watu ya Imenti Central kwa huyu Ambassador Muthaura. Na ndio hivi wiki mbili iliyopita Rais William Ruto kwa pia kutoa shukrani yake tena kwa watu ya Imenti Central na watu ya Meru, alimteua Catherine Kirumba, mtoto wenu, akuwe balozi wa Kenya katika nchi ya Uingereza. It's a very senior appointment in our diplomatic deployment. The High Commissioner to London ni mtoto wenu wa hapa Imenti Central. Huyu Gitonga tulipatia CS kwa matatizo pale, lakini bunge imetatua. Hivi karibuni ataingia ofisi aendelee na kazi yake. Nimesikia mmeshukuru kwa ile mmepata, mnasema muongezewe, tutaendelea kuongeza. Wega nduri wale hona uru, wega uri hakona ke? Wega uri hakona ke? Na ithe mutiage twikire wega. Eni hatuweza hau. Rais na mimi ni watu ya shukurani sana. Na sisi ni watu ambaye tunaheshimu wapiga kura. Na wale watu walituonesha mapenzi, tutaonesha hao mapenzi. Nilisema hiyo watu wakanikashifu, lakini mimi nilikuwa namaanisha lazima tuchunge watu wetu. Na kuchunga watu wetu sio kitu baya. Wale walitupenda, wale walituonesha mapenzi, pia lazima sisi tuwapende na tuwaoneshe mapenzi. Ama iko makosa tukifanya namna hiyo? Kuna makosa. Mambo ya kahawa tumesukuma vizuri sana. Najua hii kazi rais alinipea ilikuwa kazi ngumu kwa sababu ya wale ambaye walikuwa wananyonya wakulima. Wale mabroka wako katikati ya mkulima na mkunywaji kahawa. Tumeenda tukiwaondoa wakitupiga mateke, wakituhangaisha, lakini tunafaulu. Tumeanza kupata soko direct, bei imeanza kupanda ya kahawa. Mambo ya cherry fund tumepeana 4 billion, wakulima wameanza kupata. Na hivi karibuni mambo ya madeni ile muko nayo ya kahawa tunashughulikia, na tutakuwa tukisema jambo within a short time. Mambo ya majani chai pia tumefaulu kwa kiwango kubwa. Ile bonus tumepeana mwaka jana ndio ya hali ya juu sana tangu tuanze kulima majani chai katika Kenya hii. Na mwaka huu hata bonus itakuwa juu zaidi. Mambo ya maziwa pia kwa kiasi kubwa tumefaulu. Hii society yetu ya Meru inalipa shilingi 53 na inalipa wewe kabla ya tarehe 5. Na tunataka kusema asante kwa hiyo society yetu. Na tunataka hii maziwa tusukume mpaka ifike shilingi 60. Na hiyo kazi inaendelea. Mambo ya masomo tumeandika walimu 53,000. Ndio kila shule ipate nafasi ya kupata walimu ya kutosha. Mwalimu mkuu ameniambia hapa mko na shida ya walimu ya kutosha. Wengine wameandikwa na wazazi. Na tumekubaliana vile serikali itasaidia ndio tuweze kuondolea hao wazazi hiyo mzigo, turudishe hiyo mzigo kwa serikali. Pia mambo ya usalama katika Meru ilikuwa imetuhangaisha. Huyu mjumbe wa Igembe North, huyu Taitum, hakuwa anapatia mimi nafasi ya kulala tukiwa na rais. Amemhangaisha Profesa Kindiki na mimi. Kwa vile wizi ya ng'ombe ilikuwa inafanyika pale mpaka na Isiolo. Lakini tumechukua jukumu na tumeweka mikakati ya kutosha, ameniambia kumenyamaza. Na tumeleta a new county commissioner here. Huyu anaitwa Jacob Ouma ambaye tunamjua huyu. Alikuwa pale kwangu Nyeri. Tukampeleka Turkana, amenyorosha Turkana kumenyamaza. Ndio mimi na Profesa Kindiki tukasema charity begins at. Tukasema kwanza kama nyumbani kuna chomeka na tuko, wewe Kindiki ni waziri wa usalama, mimi ni deputy president. IG ni mtu ya hapa Imenti North. Itakuwaje wa Meru wanaumizwa tukiweko? Ndio mimi na Profesa Kindiki tukakubaliana huyu akuja hapa anyoroshe, na ameanza kunyorosha.
So County Commissioner, carry on. You are doing a good job. Mpaka hao watu wetu wa Meru, these are my people. Mimi mtoto ya hapa. So ukifanya kazi hapa commissioner, ujue hii ni watu wangu. Mimi mama yangu alitoka hapa, mimi ni Mmeru. So wewe usiniangushe. Na ukiniangusha unajua tutakosana. Si ndio? Na unajua tukikosana ile itafanyika. Mnataka tukosane na huyu county commissioner? Sasa yeye achunge kazi. Sababu hapa ni nyumbani. Hii ni watu yangu. Sitaki kusikia commissioner. These are my people. I'm a son of this land of Meru here. Professor Kindiki is from here. Inspector General of Police is from here. Please make sure ututafutie heshima nyumbani. Umesikia county commander hapo hapa? County commander, please wewe. Tafadhali. Utafutie mimi na Kindiki na Kome heshima nyumbani. Msituaibishe nyumbani. Ati hapa nyumbani kwetu ndio watu wanahangaishwa. Please sit down. Kati kwa demere. Kati wega demere. Yeah, this is home. Na nginya matucaririe gitio mucie. Muge kihurwo tugikate. Ati andu aitu moragwo, ng'ombe ciao cio. Rigathi wa Gachagua ni deputy president, Kindiki niwe minister wa security, inspector general ni Kome, ithuothe tuli andu a Meru. Kayo na ithuĩ tũngĩkorwo tũrĩ irimũ cia mũthemba ũrĩkũ? Tũtingĩtĩkĩra. Na nimemwambia hawa wanajua. They know what they must do. Niingilie mambo ya hii pombe. Niseme kidogo. Rais na mimi na Kindiki tumeamua. Hatuwezi kubali watoto wetu wauziwe sumu wakufe tukiwa kwa serikali. We cannot accept. Hatuwezi. We cannot accept. Watu wanatupigia kelele, sijui watu ya baa nini. Hakuna. Sisi hatuna shida na ile baa inauza pombe nzuri. Enda uza ile mzuri, wale wanataka kunywa wakunywe. Lakini sumu imewekwa kwa chupa ati ni pombe, hatuwezi kubali. So tumefunga hizo mafactory yote. Na vilabu tumesema hakuna klabu itafunguliwa mchana. Watu waende wafanye kazi. Kama klabu inauza pombe nzuri ifunguliwe saa 11 jioni, ikifika saa 5 ukunywe uende kwa bibi yako. Kama huna bibi ujue vile utafanya. Kati kwa dwaitu. Si ndio? Unajua tulikuwa tumepotea kama hii Mlima Kenya. Na mimi siwezi kubali nikiwa mtoto wenu. I cannot accept. I will be a fool as deputy president who comes from here, this region, to agree my people to be killed by alcohol and drugs when I'm deputy president. I will be a fool. Mimi si mwerevu sana lakini si mjinga. Kuna kitu kidogo mimi najua. And one of the things that I know is that charity begins at home. Wega umagana ku? Gemishi umagana ku? Yes, of course. I'm not a fool. Mimi nitakubalia namna gani watoto wetu wamalizike mimi nikiwa naibu wa rais? How? I have a responsibility to these people. Isipokuwa ni hizi kura ya Mount Kenya, mimi ningekuwa naibu wa rais? Tuseme ukweli, ningekuwa naibu wa rais? Isipokuwa ni hii kura hii ya Mount Kenya, William Ruto angekuwa rais? Rais na mimi tunaweza kubalia watoto wetu wamalizike? Hatuwezi kubali. Yule anataka kupigana na mimi na Kindiki na president watu ya baa, karibuni tupigane. It's okay. But we are clear in our mind that we must save the next generation. Vijana wetu walikuwa nalala kwa mitaro. Wengine wameoa, amefika kwa nyumba. Bibi ni msichana mdogo mrembo, amelala kwa kitanda, kijana amelala chini ya kitanda. Si hapo ndio tulikuwa tumefika? The community was getting extinct. Ulikuwa unatembea kwa barabara, hakuna mtu amebeba mtoto. Si ndio? Lakini sasa mambo itakuwa sawa sawa. Mimi nataka Disemba nikirudi hapa, nikipita hapo nikipita hapo nikitembea kwa barabara naona wengine wanakaa kama D. Si hapo ni sawa sawa? Wangapi wanasema tutengeneza hiyo maneno?
Turenda ruriri rwito ruthereme. Ciana nĩ kĩrathimo. Kati kĩrathimo. Nĩ mũrenda ciana kama mũtirenda. Hii mashule yote tunajenga ni ya kazi gani? Sasa tuko hapa kutoa pesa tujenge hii shule. Nani atasoma hapa? Hatuwezi kubali. Na mimi nataka niseme na siogopi. Nyinyi watu wetu ya hii region, tukubali tuzaane vizuri, tukue wengi. Tuzaane vizuri. Ni Mungu endekalia nani? Hii watoto tutalea, msijali. Sisi tulikuwa tunazaliwa watu 9, watu 10 na tunasoma. Mtu asikudanganya ati watoto 2 tabana, wacha tujazana hii dunia ni mzuri. Kindu kinene kana kiingi kiuru no kironda. Neguo. Wacha tukue wengi. Hakuna hasara tutaenda. Na kwa hivyo hiyo mambo ya pombe, county commissioner, county commander nimeambiwa bado. There is still, you have some work to do. I've asked kidogo bado. Please tighten along the measures we discussed when you came to Nairobi. Tighten. Make sure in the next 10 days hii maneno ya pombe is done with and is in control. Please sit down. Mimi sitaki ni sidisha hapo. Ni ado aitu aimenti centro. Ndikano wano gushokia gatho. Ni mwatu wekire wega muno twina president. Muno. Na twari uhoro wa ma tutiari handu hega. Tani madari handu hacheke. Ndahinyitwo nari na gatambe nyitu ni mutego. Mugituiguira tha o uguo buri. Mugitwenda, mugituhoera Ngai, mugituhe kura, mugitutua thamaki. Andu a Imenti Central, handu ha President William Ruto nani kuma ngoro yakwa thiini amukirai ngatho ciakwa. Tutaendelea kutenda nyinyi mema. Na tutakuja tena. We'll be here all the time. Mukicheka tutacheka na nyinyi. Mukilia tutalia pamoja. Tukifurahia tutafurahia pamoja. Tukihuzunika tutahuzunika pamoja. Kwa sababu nyinyi ni watu wazuri, ni watu wangwana. Mimi nataka sasa tufanye ile kazi tulete hapa ya kuokota pesa. Sasa harambee ilikuwa ya kujenga shule, imekuwa ni ya mkate. Sasa ya vijana